Good morning all. Yes, today we are going to see about types of motion followed by graphs. So graphs is the important part of this chapter because using graphs you can easily find displacement, velocity, anything, acceleration. We'll see. First, let us discuss what are different types of motion and we'll move to graphs. Okay? Yes. So what are the different types of motion? We have already discussed. Just let's go through. Uniform motion. What is uniform motion? Uniform motion have constant velocity. See, for these types of motion, we'll discuss graphs. So, you'll have better understanding. Seriya, paklama. So, motion with constant velocity. Uniform motion அப்படினா. So, velocity எப்படி இருக்கும்? Constant இருக்கும். இப்போ ஒரு vehicle வந்து 60 km/h travel ஆகுதுன்னா throughout நீங்க என்ன டைம் எடுக்கிறீங்க, ஒரு 20 seconds எடுக்கிறீங்க, 50 seconds எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமிங் வரைக்குமே அது அதே ஸ்பீட்ல தான் டிராவல் பண்ணும். So that is uniform motion, uniform velocity. Yeah, car moving with 16 km/h on a straight road without changing its speed. So non-uniform motion என்னன்னு பார்த்தோம், which changes its velocity. So velocity change இருக்கும். So for a certain period of time, there will be change of velocity. அவ்வளவுதான். ஸோ அதில் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் இருக்கலாம்? ஸ்பீடில் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம், டைரக்ஷனில் இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகலாம். ஸோ கார் அக்சலரேட்டிங், இங்கே சொல்கிறப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம்? மூவிங் சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே சொல்கிறப்ப அக்சலரேட்டிங். அக்சலரேட்டிங் அப்படின்றது வந்துட்டு which is nothing but it is changing its speed. It's changing its velocity, right? So that is what acceleration. Yes. And taking a turn. So directionல change இருக்கு. Yes. Uniform acceleration, uniform velocity okay, uniform acceleration என்ன? இப்போ நமக்கு yes, let us discuss one example for this. Velocity changes by equal amount of time interval. நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஒரு 50 minutes வரைக்கும் 50 seconds வரைக்கும் எடுக்கிறீங்கன்னா the speed should be like 60 km/h னா throughout 60 km/h ல இருக்கணும். ஆனா யூனிஃபார்ம் அக்சலரேஷன்ல எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds இப்படி டைம் கான்ஸ்டன்டா நம்ம 15 seconds ரைட் இப்படி வேரி ஆகுதுன்னா நம்மளோட அக்சலரேஷன் எப்படி வேரி ஆகும் அப்படின்னா சாரி நம்மளோட வெலாசிட்டி எப்படி வேரி ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி லைக் 10, 20, 30. See இந்த இன்டர்வல் வந்துட்டு இது சேஞ்ச் ஆகுது. therefore it is changing non-uniform velocity but acceleration is uniform. So இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற சேஞ்ச் எவ்வளோ 10, இங்க நமக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் 10. So எப்படி இருந்ததுன்னா யூனிஃபார்ம் அக்சலரேஷன் பட் வெலாசிட்டி இஸ் நான் யூனிஃபார்ம். நான் யூனிஃபார்மா இருக்கிறனால அது அக்சலரேஷன், ஆனா அக்சலரேஷன் யூனிஃபார்மா இருக்கு. இஸ் இட் ஓகே? எஸ். A ball falling freely under gravity. So நம்மளுக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் 9.8 மீட்டர் per second அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். அக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட், அக்சலரேஷன் யூனிஃபார்மா தான் இருக்கும் அதுல. தட்ஸ் வாட் இட்ஸ் சேயிங். எஸ். நவ் we are going to see about graphs. So there are 3 types of graphs: distance time graphs, velocity time graphs, then acceleration time graph. So அது 3 இருக்கு. We have 3 types of graphs. இது 3 graphs ஐயும் டீடைலா பார்க்கலாம். ஓகே? Yes. Let's say you are having some distance or displacement, distance and some time. Let's say your distance as distance in meters and time in seconds. Let's say it has covered time as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in seconds. So distance will be, what will be the distance? The distance will be let's say 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So if you plot graph for this, so நம்ம கிராஃப்ல எப்பயுமே x axisல will take time. Do you know why we are taking time in x axis and distance in y axis? So எப்படி நம்ம வந்து
இங்கே தான் இதில் தான் இந்த விஷயத்தை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு டைம் தான். ஏன் நம்ம டிஸ்டன்ஸை கூட எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மெஷர் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ why we are saying time is specifically in x axis and distance in y axis? இல்லை மாற்றி நம்ம பிளாட் பண்ணிக்கலாமா? எஸ், we should know, right? ஸோ டைம் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டி. இட் டஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்ல என்ன, செகண்ட் செகண்ட்ல என்ன அப்படி சொல்லி நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்றோம் டைம். ஸோ தட் இஸ் அ இண்டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டி. ஸோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ அதனால இது வந்து டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டி. ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டி எல்லாம் நம்ம எப்பயுமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எடுப்போம். அண்ட் தென் அந்த இண்டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டியை டிபெண்ட் ஆகியிருக்கிற டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டி எல்லாம் நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ்ல எடுப்போம். ஓகே, எஸ். ஸோ யுவர் டைம் இஸ் like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's mark up to 6. நமக்கு இங்க என்ன வரும்? It is 5, 10, 15, 20, 25, 30. So if you plot graph for this, for the first second 5, second it is 10, for third it is 15, and for 4 it is 20, and for 5 it is 25, and for 6 it is 30. If you join these lines, இதை நல்லா டைரக்டா நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா you'll get a straight line. See, ப்ராப்பரா பிளாட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து straight line கிடைச்சிரும். So you'll get a straight line. கரெக்டா? ஸோ நமக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைச்சிரும். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? நம்ம டிஸ்டன்ஸ்க்கும் டைமுக்கும் கிராஃப் பிளாட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த கிராஃப் நமக்கு எப்படி வந்திருக்கு? ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் யூனிஃபார்ம் மோஷன், லீனியர் கிராஃப். இது நமக்கு என்ன கிராஃப்? லீனியர் கிராஃப். லீனியர் கிராஃப் நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் வர்சஸ் டைம் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கு? ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கு. ஓகே, நம்ம மோஷன் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் தானே படிக்கிறோம், லீனியரா இருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? டு யூ ஹேவ் எனி ஐடியா? இதுல ஏதாவது ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ண முடியுமா? எஸ், எஸ், we can apply formula. ஸோ நம்ம இங்க இருந்து ஒரு ஸ்லோப் எடுக்கலாம். வாட் இஸ் ஸ்லோப்? ஸ்லோப்னா என்ன? இப்போ நான் இந்த ஸ்லோப் எடுத்திருக்கேன். வாட் இஸ் ஸ்லோப்? ஸ்லோப் இஸ் நத்திங் பட், see, இங்க நமக்கு டைமோட ஆக்சிஸ் இருக்கு, கரெக்டா? இதுல இருந்து நமக்கு எவ்வளோ டீவியேஷன் இருக்கு அப்படின்றத செக் பண்றது தான் ஸ்லோப். நமக்கு கொடுத்துருக்கிற லைன்ஸுக்கும் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் எவ்வளோ டீவியேஷன் இருக்குன்றத நம்ம செக் பண்ண போறோம். எஸ். ஸோ ஹவு கேன் வி மெஷர் ஸ்லோப்? See, here we can use trigonometric ratios. Trigonometric ratios நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். என்ன trigonometric ratio யூஸ் பண்ணலாம்? லைக் tan, cos இதெல்லாம் இருக்குல்ல, சைன் எல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ இதுல நம்ம tan theta தான் ஸ்லோப் கால்குலேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன் tan theta யூஸ் பண்ணுவோம்னு எனக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? See, இந்த கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா if you are taking sin theta, so this is your perpendicular line, so here the angle will be formed, right? இங்க angle form பண்ணுவோம். sin theta எடுத்தீங்கன்னா you'll get opposite by hypotenuse. இந்த பார்ட்டும் எடுப்பீங்க. நமக்கு தேவை இந்த பார்ட், the time பார்ட்டும் and the distance part. இந்த ரெண்டு பார்ட் தான் நமக்கு தேவை. அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த ரேஷியோவும், அதாவது இந்த டைமும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் மீட் பண்றதுக்கு எந்த ரேஷியோ நமக்கு செட் ஆகுதோ அந்த ரேஷியோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்க tan theta எடுத்தீங்கன்னா it is opposite by adjacent. What is your opposite? This is your opposite and this is your adjacent. So yeah, distance வந்து நம்ம sல, அதாவது distance sன்னு நம்ம வந்து சொல்லலாமா? ஸோ இதை நம்ம ஒரு S2 அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இது நம்ம ஒரு S1 அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். See, this point, இந்த பாயிண்ட்டை நான் S2 அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன். S2, இந்த பாயிண்ட்டை S1 அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். கீழே டைம் ரைட்? ஸோ இதுக்கு நேராக இருக்கிற டைம் which is this one and this one. ஸோ இதை நான் T2னும் இதை நான் வந்து T1 அப்படி சொல்லி எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ tan theta which will be equal to opposite by hypotenuse. ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்கனாலும் இந்த லீனியர் மோஷன் கிராஃப்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எடுத்துக்கிற tan, sin, cos எந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் எடுத்தாலும்
அது வந்து நீங்க டோன்ட் மக்கப், அதை மக்கப் பண்ணாதீங்க. அவங்க எப்படி அதை எடுத்திருப்பாங்கன்னா, இந்த இந்த பார்ட்ல உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, இப்போ உங்களுக்கு இது ஏசின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது ஏசி பார்ட் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த trigonometric ratio செட் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்து தான் they have assigned certain formula. So don't memorize this part. So it's purely observing and writing the step. So tan theta is equal to opposite by hypotenuse. நம்மளோட opposite side என்ன இது? இது என்ன நமக்கு இந்த ரேஷியோ தெரியணும், நமக்கு இந்த ரேஷியோ தெரியணும், which is S2 minus S1 divided by, sorry, opposite by adjacent, right? I have written hypotenuse. Adjacent. In the adjacent side பாத்தீங்கன்னா that is T2 minus T1. T2 minus T1. What is your S2? S2 is 25 minus S1 is 20 divided by your time. Time பாத்தீங்கன்னா என்ன 5 minus 4. 5 minus 4 which is 25 ல 20 போச்சுனா which is 5 by 1. 5 meter per second. So நம்ம என்ன calculate பண்ணலாம்? Velocity calculate பண்ணலாம். So வந்து for your understanding I have written these much steps. But நீங்க இப்படி டைரக்டா பார்த்தே இதை கண்டுபிடிச்சலாம். 25 minus 25 divided by 5 minus 4 1. So நீங்க வந்து ஈஸியா graphs கொடுத்தா நம்மனால velocity calculate பண்ணலாம். If they are giving graphs and ask you to find velocity or anything, it is the easiest way to find the things assigned. So ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இப்போ வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எதுல இருந்து? டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப்ல இருந்து வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ இதே கிராஃப் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற டேட்டா டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைம், ரைட்? நமக்கு கொடுத்திருக்கிற டேட்டா நான் லீனியரா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். லைக் லெட்ஸ் சே டைம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் 1 2 3 4 5 6 7 8 அப்படின்னு டைம் வேரி ஆகுது. இங்க நமக்கு 1 4 9 then 25 36 இப்படி நமக்கு வேரி ஆகுது. ஸோ இப்படி இருக்குன்னா இதுக்கு நீங்க கிராஃப் பிளாட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? then 49 and here it will be 64, right? ஸோ இப்படி நமக்கு வேரி ஆகுது. இதுக்கு நம்ம கிராஃப் பிளாட் பண்ணா this is also same distance. Distance na s nu mean pandra. Then time is t. So here you'll have 0. So your time will be 1 2 3 4 5 6. Yeah, let's plot up to 6. So namak inge eppadi irukum? 1 4 9 then 25 9 there will be 16, right? 16 25 then 36. இப்போ நீங்க graph plot பண்ணீங்கன்னா, so for 1 it is 1, for 2 it is, you can't write it like this, right? You have to see, நம்ம எழுதுறப்ப y axisல எழுதுறப்ப the ratio should be, அதாவது ஒரு குவான்டிட்டிக்கும் இன்னொரு குவான்டிட்டிக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த வேல்யூ வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும். ஸோ இங்க நம்ம எடுக்கிறப்ப மேபி we can go by 5 10 15 20 25 and 30. Now let's plot up to this. So for 1 it is 1. Let us mark it here. It is around here, right? So 1. For 2 it is 4, below 5. And for 3 it is 9. Here it will come. And for 4 it is 16, 15 ka appuram. And for 5 it is 25 inge. And for 6 it is 36, adu taandi poidum. So if you plot line for this, you will get a curved line. So inga nammaloda finding enna? We have got curved line. அதே டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப்ஸ்க்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இல்லை அப்படின்னா we will get a curved line. கரெக்டா? ஸோ நமக்கு curved line கிடைச்சிருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இங்கேயும் அதே ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சு we can find the velocity. Same process. Okay? Yes. Then we are going to see about velocity time graph. What is velocity time graph? We are going to plot graph between velocity and time. See, velocity. Velocity oda unit enna? Meter per second. And time, it is seconds. See, if time is varying as 0, 2, 4, 6, 8 and 10.
And here the velocity is varying as 20. As for 0, it is 0. Twenty, 0, 20, 20, 20, 20, and 20. Because இப்படி இருந்தா that is uniform motion, uniform velocity. ஸோ நமக்கு இங்கே velocity பார்த்தீங்கன்னா uniform velocity. ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேட்டா வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ நமக்கு இந்த யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டிக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? This is your time, this is your velocity. Your graph will be like here you'll have 1, 2, 3. I have taken 2, 4, 6, 8, right? நம்மளும் in terms of 2 raise பண்ணிட்டு போனா 0, 2, 4, 6, 8 and 10. Here you'll have 10, 20, 30, 40. So பாத்தீங்கன்னா for 2 seconds it is 20. For 4 seconds it is 20. For 6 seconds it is 20. For 8 seconds it is 20. For 10 seconds it is 20. So you'll get a straight line. ஒரு straight line தான் நமக்கு கிடைக்கும் velocity-க்கு. இப்போ இதுல ஏதாவது நமக்கு distance calculate பண்ணலாம். இந்த velocity time graphல இருந்து we can calculate distance. Distance எப்படி calculate பண்ணலாம்? If you are taking 2 points, let's say between 6 and 8. Okay, we are going to plot between 6 and 8. இந்த shape என்ன shape? Rectangle shape. It is A, B, C and D. Okay, A, B, C and D. This looks like a rectangle. நமக்கு distance தான் வேணும். We have velocity and time. Velocity time வச்சு நம்ம formulas படி distance calculate பண்ணலாம். So graphல எப்படி distance calculate பண்ணலாம்? We need to find the distance, right? The area under the curve. How to find distance? Area under the curve. What is the area under the curve? What is the shape representing? It is a rectangle, right? So for uniform motion you will always end up at rectangle. Rectangle தான் இருக்கும். So அப்போ rectangle ஓட ஏரியா தெரிஞ்சா distance calculate பண்ணிடலாம். Rectangle ஓட ஏரியா தான் நமக்கு இங்க distance. So we need to know the area of rectangle, ABCD. What is the formula for area of rectangle? Length into breadth. What is your length? Your length is nothing but this part. So அது என்னது 8 minus 6 multiplied by your breadth. It is 0 to 20. So 20 minus 0. You are writing as, here you will have V2. இங்க வரைக்கும் நம்ம calculate பண்றோம். So V2 minus V1. இங்க T2 minus T1. So V2 minus V1 multiplied by T2 minus T1. Yes, Rahul, hello. So V2 minus V1 divided by T2 minus T1. இப்போ இங்க நீங்க calculate பண்ணீங்கன்னா 8ல 6 போச்சுன்னா 2 into 20. 2 into 20 is 40. 40 meter. Because velocity is meter per second. Time is second. So if you multiply velocity into time, second and second will get cancelled. You will end up in meter. 40 meter. This is your distance. This is how we can find distance for uniform velocity. So uniform velocity ki graph use பண்ணி நாம இப்படி distance calculate பண்ணலாம். So next part, இப்போ இந்த velocity non uniform-ஆ இருக்கு. Let's say இப்போ நம்ம பார்த்த velocity non uniform-ஆ இருக்கு. For non uniform velocity. Non uniform velocity. So I will give you the data. For non-uniform velocity, you will have velocity as well as time. Meter per second, and this is second. Yeah. Your velocity, let's say, as 10, 20, 30, 40, 50. And your time as, let's say, 5, 10, 15, 20, and 25.
So it is increasing by 5 and it is increasing by 10. So let's plot the graph. You have time here, you have velocity here. If you plot the graph for this, so since நமக்கு time பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவனாக தான் இருக்குது, விச் மீன்ஸ் அந்த இன்டர்வல் ஈவனாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஆக்சிஸில் பிளாட் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த ப்ரீவியஸ் கேஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம அது மாதிரி பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஸோ யூ கான் ஸ்ட்ரெயிட் அவே ரைட் தி வேல்யூஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூஸ் வச்சுட்டு நம்ம அதில் எங்கே இந்த பாயிண்ட் வருதுன்றதை பிளாட் பண்ணணும். ஸோ 5, 10, 15, 20 and 25 for time. For velocity என்ன வரும்? 10, 20, 30, 40, 50 velocity. So 5க்கு 10, 10க்கு 20, 15க்கு 30, 20க்கு 40 and 50க்கு 25க்கு 50. So you get a straight line again. So in the non-uniform velocity ல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? Again distance, right? See, let us consider these 2 points. இந்த 2 பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இங்கேயும் ஏரியா அண்டர் தி கர்வ் கண்டுபிடிச்சா போதும். What is the area under the curve? What is this shape called? So we need to find distance. இது வந்து இந்த ஷேப் என்ன? trapezium. So area of trapezium தெரிஞ்சா போதும். So area of trapezium எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம்? Let us divide this shape. இப்போ இது எப்படி இருக்கு? It is a combination of right angle triangle and a rectangle. So let's plot some name for this. A, let's say this as B, C, then D, then we have lastly marked this as E. Okay. See, area of trapezium is nothing but which is equal to area of triangle plus area of rectangle, anything. Area of rectangle. If you add both these, in the triangle oda area kandupidichu, then in the rectangle oda area kandupidichu rendu add panna, we can find the distance for non-uniform or non-linear non-uniform velocity. See, this is non-uniform velocity with uniform acceleration. The acceleration is uniform here because if you see, it is 10 at first, then 20, then 30. It is increased only by 10. So with uniform acceleration, the acceleration is uniform. Okay va? இப்போ நம்ம இதுக்கு graph plot பண்ணோம்னா, sorry, இப்போ நம்ம இதுக்கு data collect பண்ணலாம். So area of triangle. What is the area of triangle here? See, what is the formula for area of triangle? Half into base into height plus this is your rectangle, which is length into breadth. Appo half into what is your base? It is BE into height. What is your height? It is CE. Am I right? It is CE. Plus what is your length into breadth? Your length is AD and your breadth is AB. So plot the values. Half into, see, this half is only for this part. Don't, I'll tell what you'll do, what mistakes you'll make here. Half into, what is your B? B enna namakku 20 minus 15. 20 minus 15, which is 5, into your CE. Where is your CE? Here it is. So நம்ம இங்க எடுத்திருக்கோம் இந்த 30 க்கும் இந்த 40 க்கும் நடுவுல. So your CE is 40 minus 30. What is 40 minus 30? It is 10. Correct? 5 into 10 plus AD into AB. What is your AD? It is 20 minus 15, 5. Multiplied by what is your AB? It is 30 minus 0. ஏன்னா அங்க இருந்து இங்க வரைக்கும், which means 30 ல இருந்து 0 வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம். அப்ப 30 ல இருந்து 0 தான் you have to subtract. அப்ப 30 ல 0 போச்சுன்னா it is 30. இப்போ இதை நீங்க எழுதுனீங்கன்னா half into 5 tens are 50 plus 5 into 30. 5 threes are 15. So 150. See, again I am telling,
நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த 50ஐயும் 150ஐயும் ஆட் பண்ணி 200ன்னு வச்சுட்டு அப்புறமா 200 டிவைடட் பை 2ன்னு போட்டு 100ன்னு முடிச்சிருவோம், which is the wrong thing because இந்த half வந்து ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும்தான். ஸோ இந்த half இந்த 50க்கு மட்டும்தான். ஸோ 50 by 2 it is 25 plus 150 எவ்வளோ வரும்? 175 யூனிட் மீட்டர். 175 meter. Is that okay? So this is how we can calculate distance from non-uniform velocity graph. So it is interesting. ஏன்னா நீங்க ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்து டைரக்டா போடுறதுக்கு ஒரு இதோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சு தென் அதுல இருந்து நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரலாம். ஸோ கிராஃப்ஸ் கொடுத்தா நம்ம இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் இந்த வேல்யூல இருந்து இந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணா நமக்கு ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலாஸ்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈஸியா நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். எஸ். ஸோ வி ஹாவ் சீன் velocity distance time graph, velocity time graph, and yeah, we are going to see acceleration time graph. Before that, ஒருவேளை உங்களோட கிராஃப் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். Yeah, let's say this is time and this is velocity. நமக்கு கிராஃப் எல்லாமே இப்படி தான் வந்தது இல்லையா? இப்போ கிராஃப் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். What does it mean? இது என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? This is negative velocity. Negative velocity because the velocity decreases. Velocity குறைஞ்சிட்டே வருது இல்லையா? So that is negative velocity, which means deceleration. So this is deceleration. ஒருவேளை கிராஃப் இப்படி இருக்கு, let's say like this. If it is like this, then it is non-uniform acceleration. Acceleration uniforma illa because first rise ஆகுது, then fall ஆகுது, then rise ஆகுது. So this is for non-uniform acceleration. So this is just for information. Yes. Now we are going to discuss about equations of motion. Equations of motion. ஒரு மூணு ஈக்குவேஷன் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டா? ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ல வாட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? v equal to u plus at. Second one, s is equal to ut plus half at. And third one, what is third one? v square minus u square is equal to 2as. So these are the three equations. Am I right? Yes. SRJ, good morning. So these are the three equations. So in the equations la eppadi vanduchu? Let us derive one by one using our graph. Ipo நம்ம பார்த்த graphல இருந்தே எடுத்துக்கலாம். This is your time. This is your let's say velocity part. Yeah, let's name it. This is your velocity part. Let's say அந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி போகுது. Okay, so this is your O, this is your A, and this is your initial velocity. ஏன்னா இங்க தான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. This is your initial velocity and it have ended up here, and let mark this as B. In the distance C னு வெச்சுக்கலாமா? Then this is D and this is E. So இது நம்மளோட velocity part. Am I right? இதுதான் நம்மளோட velocity. Yes. So let's try to derive the first equation. So what is the formula for acceleration? We are going to derive for first one. Acceleration, which is, what is acceleration? Yeah, let's write it as A. So your acceleration is change in velocity. Change in velocity. I made a mistake. Yeah, change in velocity divided by time. This is your acceleration. Am I right? So what happens? What is your change in velocity here? It is BD. BD is your change in velocity. A equal to BD divided by your time is OD. This is time, right? OD. So you'll end up as your acceleration as
A equal to V. Did I made any mistake? Yeah, change in velocity in the sense it is initial velocity minus final velocity, right? What is your initial velocity? It is OA minus B, OA minus BD divided by your time, which is A equal to U minus V by T. Am I right? Yes, it is whole divided by T. AT is equal to U minus V. This U comes this side. Will end up as V equal to U plus AT. Or if this have come this side. So it is U plus AT. Am I right? So we have got the first equation. This is your first equation. So we can simply derive from the graph. Okay? Yes. Let's go to the next part. We need the graph also. So let me draw it here. So we have initial velocity, and what we have marked it here, I think it is B, and it is C, and it is D, this is O, and this part it is E. So this is your initial velocity and this is your final velocity. Yeah, that is V. Okay. So we are going to find something called displacement, which is S. In the previous case we have seen, right, which is S. Where is it? Yeah. We are going to find this S. So what happens? S is equal to, S is displacement. How we find displacement? We just need to find the area under the curve. We need to find the area under the curve. இது எங்க பார்த்தோம்? வெலாசிட்டில இருந்து டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றப்ப என்ன பண்ணோம்? சேம் பண்ண போறோம். So again this looks like a trapezium, right? So trapeziumக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? So area of trapezium is nothing but area of triangle plus area of rectangle. So what is the triangle here? It is ABE plus, what is triangle ABE plus rectangle OAED. So what is the formula for this? Half into base into height. Half into base into height. And plus for this length into breadth. This we know. So what is your base here? See, your base is AE, right? Your AE is nothing but your time. This is your time. So it is AE into your height is BE. AE into BE plus your length into breadth. What is your length here? Your length is OD. OD into OA. Okay. We just need to substitute all the things. That's all. It's going to over. Half into, what is your AE? It is time. Time into, what is your BE? We don't know. Let us calculate BE at the last. This is for your triangle part. Plus, what is your rectangle part? OD. OD is time. Time into OA is your, what is this? U, initial velocity. Yes, half into, this is your time, TBE, and this is UT. Yeah. Let us calculate for this BE. See, what is your acceleration? What is your acceleration? Acceleration is change in velocity by time, right? Change in velocity by time. Yes.
So what is the change in velocity here? It is B, right? A equal to BE divided by time. So what is BE? BE is equal to AT. BE is equal to AT. We need BE, right? So we have just rearranged the formula for acceleration. BE is equal to AT. So we can substitute AT here. So it will be half T into AT plus UT. Just rearrange the formula. UT plus half AT. T into T is T square. Half AT square. We have got the second equation. Yes. So this is your second equation. And we are going to derive the last equation. That is your third equation. Right? Yes. There is a formula for acceleration as, acceleration as v plus u by 2. Okay, which is, yes. Then we have another equation, which is our first equation. What is the first equation? V equal to u plus at. So, yeah, let's change this as, I have made a mistake. This is not acceleration. This is third. This is your average V. So we can write this as displacement by time, right? So we can write this as displacement by time. So which will be equal to V plus U by 2. Is it so? So it is S by T, which is your average velocity, is equal to V plus U by 2. So rearrange this. 2S is equal to T into V plus U. See, there is a formula for average velocity as V plus U by 2, which is your final velocity plus initial velocity, half of final velocity plus initial velocity. So we are rearranging this. We already know formula. We are already using a formula as displacement by time. So I just have rearranged, just substituted and rearranged the formula. So your displacement can be represented as S and your time as T. So if 2 comes here, it is 2S, and if T goes there, it is T into V plus U. Now coming to here, let's rearrange this formula. Let's say, yeah, we have to take A at one part, which means if U comes here, it is V minus U, which is equal to AT. For A, it is V minus U divided by T. So this is one equation. Let's say this as B and this as A. Combine, multiply A and B. So if you multiply A and B, it is 2S multiplied by A, which is equal to T into V plus U into, let me write it in a single line so it will be easy for you, which is equal to T into V plus U multiplied by V minus U divided by T. So inga pathina T multiplication la irukku, inga division la irukku, which gets cancelled. So you will only have V plus U into V minus U. So 2AS. So 2x into A, I have written it as 2AS, which is equal to V plus U into V minus U. It is in the form A plus B into A minus B. What is the formula for A plus B into A minus B? Which is A square minus B square. So it is V square minus U square. Okay. So your 2AS is, your 2AS is V square minus U square. So we have finally got this one. This is for your third equation. This is your third one. Yeah, I have already mentioned, right? No need. Yeah. This is your third equation. So we have successfully derived all the three equations. All these three equations we have
derive. Yes. So where we use these three equations of motion தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு கைனமேட்டிக்ஸ்ல கேட்குற மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது பேஸ்டாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துருவாங்க, ஃபைனல் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டு டைம் கேட்பாங்க, இல்லைன்னா ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் இந்த த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸை தான் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஞாபகம் மனப்பாடம் பண்ணுறதை விட யூ ஜஸ்ட் know how it comes. Okay. Yeah. In the next class, we are going to solve problems based on these equations of motion as well as the graph we have seen previously. So, இது ரெண்டுக்குமான sums நம்ம வந்து calculate பண்ணலாம். Okay. Yeah. Until then, bye and thank you.